ring tolbe dahata betilin alale mbali je kan mbali muy kan wodongo tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyuluna tamunela kambe dahandi yo mbali koma jaliban na doya nyawanya mbali koma. Home Digital FM 99.9 in Brikama Town. For all the businessmen and women, move out of the darkness, follow the light. Come sell your business with us today. Home Digital FM, let your customers know what you're offering. Be on top of your competitors. Home Digital FM, we will help you stand out. Come advertise with us today for all your businesses. We offer live program coverage both on Facebook Live and on the radio. Text us to sell your products and services. The media is in control. Tell your customers when, where, and how to meet you through Home Digital FM. Don't worry. Do your business. We will sell you out. Call us today on 734-3125 or 200-5770, 620-1413, 766-8394. Home Digital FM. Follow the light. Nika kolea ko soto purka na radio muta itabe sirin dameng nsa foyko ila kolea ko bantale dukare Home Digital FM la radio app download Android phone to wala device ol min kamta ko laptop aning computer kabona Google Play Store aning Apple Store ye fanse wondi na programol la kabal fansu radio to Home Digital FM wala Su FM ila programol kanedang kabona Home Digital FM la app to hanibe dulal to mialon ko mobile network ko baka sembo soto je bake purke mona fanyin app la abuka megabyte jamata ka boila data to Home Digital FM jamala kango. I can assure you, every one of you, that there is no place on earth where these criminals will hide. The outrage and anguish you all feel from reading this audit report is not only righteous, but also one that I personally feel. And now that the evidence related to the $6.2 billion is before us, I'm taking action. As I speak, over a dozen individuals suspected of committing the crimes exposed by this audit report have just been arrested by the Malay Police Service. So I want all of the thieves hiding in the civil service to mark my words. If the finger of evidence points to you as one of the thieves that stole COVID money for saving lives while hundreds of our people were dying of COVID, you are going to prison. On top of that, we will use the relevant laws to ensure that you pay back what you stole. Mubwezi, I have directed the Secretary to the President Cabinet, Mr. Zanga Chikosi, to interdict without pay those public officers on whose direct watch the financial mismanagement occurred. As for the Minister of Labor, who was named by the audit report as having spent COVID funds amounting to $613,000 on his allowances for a foreign trip, I have dropped him from my cabinet accordingly. Even though the minister has since returned the money, his usage of the funds means that the money was unavailable for its intended purpose when it was needed most. And I cannot have in my cabinet any individuals who either spend money budgeted for one thing on something else,
or do not ask tough questions to ensure that the money they are spending on something was budgeted for that purpose. As far as I'm concerned, anyone who steals or wastes public funds is a traitor to this country. I pray that God's curse will rest on anyone who steals even one kwacha of the public funds that God has entrusted us to use in serving Malawians. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbaɗen ngali konton kotake alla télévision bumbato ɓe Caring TV ani Home Digital FM 99.9 Su FM ali baɗi ma lamin konate telenata le jang kotake bi dimas lumbala me karo atili muwannim fula 2022 ka programme o natalde mi yalon ka fay breaking it down wala mo kolu mi yalon ko na be den dawol kankola kolu pour ka kacake kacal mi yalon ko ke boninan lukarim fanna dolla kenatina pour nga atala nyote ma ngay tan dalla kulbe nyami kul mi yalon ko ko mata bake banko dil nyanda mel lon ñing fahamrol ñing kibarol ñanda jajenna banko dil be male be yalon mo ne be la banko kan ninna banko la soto fam min kata banko nafloti abidun kan ale halol mel to mi yalon ko man ma yilla wala min silo manta fende fo tilimbaliani jenko banko ding be nyanta wala nale adonim banko ding fa la ko do dunda nyama adara silo la banko ding fa nyanta ko bonde ka bo ko kala oto fengo fen ni tan be tamode iko be tamo minute wala mo be 40 anim be 4 anim ka tan ka di mo be taso do o programme wolde amanda nyinna ko mi fanko da manne be kacalade bare ku banko la ku ni atala kumata mo nyanta kalo sako londe tiol mi yalan ko yo kusinaja yo ko li fasarande molye ay bo molye du no kumpoto nyim programme ngalonde walla o rembe min fala han kabi o londe tiol mi yalan ko albe gambe banga fu gambe bantala du kare ali nga nyomoy ali kafuma atul londe tiol ndemal londo so ndemanki londe titi bare ndengal ne londe ti jamal be kere mi sina non ko e ku bangambe dol mako e ka kol bondi e nyot kumata bake o programme na jang abembele amankan tol mil kana jang wato to le kany programme ni mi yalon ko si kuma fone si ku tan no mo le ka tabe ka so mo le na programme on platform of le jang ngal be challenge wala bari wala be albadi ma lamin konate wala muru ni ko to comme nga fanya mi breaking it down ni jumal bi jam bi wala mo no associate e ate ka fula mata mi la bake sadio fanan kilo be sadio kan ne sadio bayanka o fana asi ka fu mono at any time but for now ning wala fulo bi jam fulo programme mi yanon ko be tenten na kan ka chalu jibe ko take msafo dimas tambila nde kule mili kacha kan be tenten na wala mba bondila nga bula dami be tenten na wolto na leta o yan nimbe fudu no kono nsin wa fana bula le konton al bismillah indi programme on kono noa e bismillah akalamen abaraka me lamorlal nin juberlal kontonna ke bismillah na programme on yento ngafumi e breaking it down ka kol jabake sawoto mole comme meta fala nyamel lamen lamorlal nin juberlal nyim programme o mal tollel tati ntol mal londi soto kanale pour nale kacha kol minul be Caring sako membe dendin na fankola karola banko kan Gambia man sakunda e kol minul mabo alma intol seleta wol kandro nsina nye sindal ma say atutal tollel bulu fo albenna ko momoy lala aliyamuda walla aliyamoy ay dun tulkilena ay finti karado wala o tutal tollel bulu bar to laddo ko menti wala membe Caring man sakunda mom mem fal toliye nsina nga fale andon ka mem fo fana mbuka fani ya fo jam abe mu to nyarete
kayti koyollel bembulu kayti senari ngollel bembulu jamame alon ko kaytul botaman sakunda fongola karolle fongole buloye minul safe imam pare aliya lon kanan ka wollel bondale nyoto jam so jol mantara mo bayndi kan jam mantara mo noma jam to nyamu menti drone kanan ka wala fo pour nyin kamala man sakunda se falin ye kol tamandi e nyanta tamala nyamin pour altul gambian kol minul be sirin Gambia dingolo anin modol minul yalon ko manke Gambia di wudi bari be sirin Gambia ila balwo se sonayano nyame wala mun to la hamote wala mun na tote wala tan kanaja lamin so kamala nse lamor lal ni juber lal minul bakan say wala minul binala nyaato nse be bismillah programme o nyinto abaraka bake nuha nyete ndinge jay badinglu ka channing ko mi nga fala jami dimas tambila nga blada mi be tendena wolt dimas tambila lembe gambela tulu kolon le jibe kam bari ko ka chalanu le mialango nan yakinu komantunu so mbe kacado ko nata fo nuwaye ko hani kabe kacabe diade bare mbe murula ko teke ngana ngan don ko ma komi nga o tulu kolon ni libe ala hala nyaadul to ngodo fana jibe den si mo kam ni mboro don si contene nganna audit report jibe mialon ko fana kumata bakel yo last dimanche nga kacalo do fana so do min kada demba baldati ak ftam mo kacal kono nga tentu nga jay baake anim pamudu fana yo bi mbetente na wolto nuwaji lafta jandi nga jandi be nana e kuma fo nyin tulol la koto video do be mbuli jal lafta pour nga min play mol nyaaya mol ye video mol ye lamoy video nyin nga demanding soto woto then isaje ita si continue ye kulu faram fansinde mol yo kabo video kono ani milibete bulo kono sainteng ninata fa oil wala ninata tulu singol minana nga kete gambe banko ka nsina wo kulta nge jaba ko so bare bengal la mo nyim video la biko nyim video fana mbota amu fa oil la report to yemim fo etel fan le mem fo e minke kabo Senegal lo bunu barako na kata fo Gambia e barata kul minna e milifo e miliken minalan ko mo jama bije gambe dinjama bije mo moy imalo mi mekere bar nyim video ayo be senandile to mbe lafta nga wato tanga video ni jibe then after sinebla ye kul jibe mo le kote are you okay with that Noah? Yeah, problem to je lamin abe mu jaba kese authority to present the conference this year, okay. Albeit from my home in Melbourne, which is where FAR is headquartered. And of course, we're still in lockdown. FAR is an Australian-listed oil and gas explorer who has had enormous success in finding oil and gas offshore West Africa. In 2014, we discovered the giant Sangama Oil Field with our joint venture partners offshore Senegal in West Africa. In fact, in 2014, the Senegal oil discovery was marked as the world's largest oil discovery for the year. There are 5 billion barrels of oil in the oil in place, that is, in the Sangama Oil Field, and Woodside is taking 440 million of those barrels to development, with first oil expected in around the end of 2023. Unfortunately, though, although successful with exploration, like a lot of companies, FAR was not alone in having a difficult last 18 months in the wake of the oil price crash in March 2020. It saw the lenders withdraw from the debt financing to FAR's participation in the development of the Sangama asset, and as a result, we took the decision to sell our stake in the field. In November last year, we announced that we had struck a deal with Woodside, and that deal completed on the 6th of July this year. On selling our share in that development, FAR now has just under $170 million in cash, as you can see in the top right box. And we intend to distribute $80 million of that cash by capital return to our shareholders later this month. It also means that we're fully funded for our forward work program in the future. You can see, though, that our market cap is less than our cash backing, and that largely reflects the fact that the ASX suspended the trading in FAR shares last year for the 10 months while we completed the sale to Woodside. But we're back now trading. We're a leaner organisation. We have a new board.
We have a focus on capital discipline, and we're going back to doing what we do best, which is creating value from successful exploration. We have a large portfolio of assets in West Africa, and in 2 months' time, we spud one of the world's deep water wells to watch for 2021, which is the Bambo 1 well offshore the Gambia, drilling into the extension of the Sangama Oil Field and targeting about 1 billion barrels of oil. Senegal and Gambia are both on the westernmost tip of Africa, and shown on this image here is the Sangama Oil Field in green with the gas cap shown in red. Just to the north of FAR's 2 blocks, A2 and A5, offshore the Gambia, which is the country directly to the south. You can see clearly that the Sangama Oil Field extends to the south into the Gambia, and in fact the location of the Bambo 1 well is only 500 metres from the border to the south, drilling into the extension of the Sangama field that we call the Solo Prospect. Not only are we drilling the Solo Prospect, but we're drilling 2 other prospects that haven't been drilled yet by the 8 wells that were drilled into the Sangama Oil Field over the last 6 or 7 years. We're using a very experienced drill team. We've drilled offshore Gambia before, and we have a great relationship with our joint venture partner Petronas and the host government of the Gambia. Let's take a closer look at that Bambo 1 well. You can see from the table on the bottom left that we're targeting 1 billion barrels of oil gross, and if successful, that results in a discovery of 559 million barrels net to FAR. We're drilling through 3 prospects: Solu, the extension of the Sangama field, Bambo to the upper in the section, and Solu Deep, deeper into the section. Solu, being the extension of the Sangama oil field, carries the highest chance of success, being 29 to 36% chance. And even though on success we're hoping to find 500 million barrels net to FAR, we've done our success case planning based on 150 million barrel discovery, which in fact is the P50 or best estimate volume we're expecting to see in the S410 reservoirs, which is one of the main reservoirs in the Solu prospect, as you can see in the bottom right of your screen. On success, we are anticipating that we may plan a development which is a conventional oil development consisting of oil and gas producing wells and injectors tied back to an FPSO or floating storage and production offtake vessel. If we look at 150 million barrel development, that results in 64 million barrels net to FAR. And this development is conventional, so it does carry low technical risk and also allows for tying back more barrels that we may discover either in Bambo or in future discoveries down the track. We've developed an economic model based around this development concept, and the output of that is a rough distribution of the revenue shares from first oil. And you can see from the barrel of oil that we've annotated in the bottom right that about 27% of any revenues go back to the contractors, being FAR and Petronas, and a total of about 35% goes back to the government of the Gambia, which is made up of corporate tax and the state share being the working interest and the royalty. Of course, any more barrels we find above the 150 million barrels are more valuable because generally the capex and operating costs will not increase, but the profitability per barrel will increase to FAR. So we're hoping to find more than 100 million barrels. But the model does show us that the minimum economic field size out here is about 100 million barrels. So how are we going in terms of readiness to drill the Bambo 1 well? Well, as I said earlier, we've drilled out here before, so the environment is not unfamiliar to us. We are due to be spudding the well at the end of October this year, and the well should take most of November to drill. It's being drilled in about 1,000 metres of water with a Stena IceMax drill ship. Our headquarters will be based in Banjul, but we'll have a shore base in Dakar, where all the supply boats will be supplying pipe and other goods to the drill vessel. Of course, COVID-safe practices are one of our main concerns, and we have those in place, and we're not expecting those to delay the drilling campaign this year.
The rig is actually operational offshore Mexico at the moment, so we won't be taking a cold stacked rig. It'll be proven and operational and ready for us to accept before the drilling campaign late October. ESG is very important to FAR, and it's very important that the government takes a healthy, roughly 35% stake of the income from the development of any oil offshore Gambia. It's going to allow the government of Gambia to not only develop their nation, but to lead in the transition away from burning heavy fuel oil for electricity development by having cash flow into the country. Our social projects are also really important to us. We run them all ourselves. We've invested in hospitals, developing health clinics, including a COVID-19 clinic, and we manage all those projects ourselves. So all of our social investment goes into the projects and not to external managers. So whilst FAR is all about Bambo and drilling those prospects in the next few months, I'd be remiss in not telling you that we actually have a much wider portfolio outside drilling Bambo. You can see from the table on the bottom left that we'll be testing 3 of our mapped prospects in A2 and A5 with the Bambo well, but we have additional follow-up opportunities that we've mapped on recently acquired 3D seismic, both in our A2 and A5 blocks. They total about 682 million barrels gross, so about 340 million barrels net to FAR, and represent upside in our portfolio. I'd like to walk you through what the exploration opportunity looks like for FAR, starting with the Sangama Oil Field, which is a known oil field sitting on the shelf edge of a carbonate platform, being fed by oil generated in a source kitchen deep out to the west. You can see on the bottom left that the seismic line that I'm showing you here is right through the Sangama Oil Field, and I'm going to step through south and show you the prospects further to the south in the Gambia. The first, of course, is Solo and Bambo that will be drilling with the Bambo 1 well just to the north of our blocks in A2. You can see that they have easy access to this source kitchen, and in fact that source kitchen is very prolific. To be generating enough oil to house 5 billion barrels of oil in place just to the north in Sangama means we've got a really rich source rock that's capable of generating a lot of oil in this region. As we step further south, you see that we have the Jobo prospect of about 280 million barrels, the Jato prospect about 130 million barrels, and then Malo, a very large prospect out to the east about 265 million barrels, all on a P50 best estimate basis. So lots of follow-up in our A2 and A5 blocks. We're not just about drilling Bambo this year. And in fact, FAR's got an enviable position along the shelf edge to the south of Senegal with 3 more blocks offshore Guinea-Bissau. And in fact, shown on the table to the bottom left, you can see the prospects that we'll be drilling with the Bambo well, our Gambian prospects that I've just showed you, and in fact more upside in terms of some rather mature block prospects that we've got mapped heading for drilling in 2023, post-farm out by FAR. There are very few wells, as you can see, that have been drilled on this margin. In fact, but the Bambo 1 well will be the first well that's an exploration well that's been drilled for 3 years. So what does our forthcoming program look like? Drilling, as I said, will take place all of November for the Bambo 1 well. And in fact, if successful, we may even drill an appraisal well towards the end of next year. We have a planned well in Guinea-Bissau for 2023. It's a commitment, and our joint venture is looking to bring in an operator and farm down so that FAR's costs are largely covered by drilling that well. So in summary, FAR is a successful explorer. We have been successful in finding oil offshore Senegal and continue to test our prospects offshore Africa with drilling in Gambia. We have a world-class exploration team that's been proven as oil finders, and we've got over 2 billion barrels of exploration prospects in our portfolio. We've been exploring offshore Africa for about 16 years now and have developed deep
contacts with the state governments in the areas in which we operate, and we have an extensive database of seismic data and well data to work with. We've also remained small and nimble and able to pick up opportunities as they present themselves. We've formed strong partnerships both with the host governments in the countries we operate and with our international joint venture partners. We're emerging as a company with good capital discipline. We're returning $80 million to our shareholders. We're remaining capital light. And our risk management strategy has always been to farm out exploration wells and to offload the cost of our exploration. In fact, over the last 8 years, FAR has farmed out $250 million worth of work program in exploration and also sold our Senegal asset for an additional $127 million. So we're a proven company in terms of capital discipline and risk management of our exploration portfolio. It's left us in a position, of course, where we're fully funded for our exploration going forward. So if you like the story I've told you so far about FAR's prospects, then let me explain the value proposition to you. We're currently trading at well less than cash backing. And in fact, if you include the cash that is a future payment from Woodside as part of the settlement of the transaction with them, then we're trading at about half of our current cash. The graph shown here has been converted to cents per share in terms of our cash. 80 cents a share will be returned to shareholders this month. 34 cents a share will be used in drilling the Bambo prospect. And at the end of the drilling campaign, we'll have about 56 cents a share or $56 million left in the FAR coffers in cash. That'll leave us in a great position to take advantage of any success case planning and also capture new opportunities that present themselves to FAR. Of course, there's no upside value built into our share price for any of our assets, let alone the potential for us to find 1 billion barrels of oil offshore Gambia with the Bambo drilling campaign. Our current share price is $1.29. It's cash backed at $1.70. It's cash backed at another 74 cents if you consider the future payment that's coming from Woodside. It represents excellent buying and some near-term news flow and very deep value with the portfolio of assets that we have. Thank you very much for allowing me to present the FAR story today. I look forward to hearing from a number of our shareholders and taking any questions in due course. You can find us at our headquarters. Lamini be mute le. No, ndu am bele ngo moñola. Kapana fa bulu e compagnie mi alan ko telebe solution ke kan. E kuma do fo jam mi alan ko mashallah we kuma wo fane kuma do le fontoli man mel lonno. Bari hani ela corporate social responsibility do le fo mo le jende. E simfanyal milita e dun daga comme kam masakunda ke glo fay masakunda ka makorol ke na dans la kenyal wala hanin leptan joral nin kol kono awol be fujel no al lafta en la jabe ko so woto molye anu mimbe te bule mule soto pala ko la mun tulu kolon mi lon ko be gambia te man nin fu mole adu mol mi ngada mol ko man ka e ka han ka be kan jakandi ñum video ngamira ñum video fana mu sedolti kay tan mol lambu ka kuma kensem fuja no wala ko be ñam abaraka bakalamen Kas Norman, minul malong atlemo Chief Executive Officer ti membe FAR Oil. FAR Oil comme nka fonyamen lamen Australian company la me alon ko afana dabe ñin tulu singoto le Gambia. So company fula ko nga funu nyamen wollel denta ye kuke ka fumen ko joint venture. Wollel kafuta wollemo Petronasti aning FAR Oil. So Petronas, it will move company that will be Malaysia. FAR Oil, it will be Australia.
so ñinulel company fulol mini alon ko yebulodu ñobul pour kana ka tulo sin Gambia yalon birin serum ba ko fokan Gambian ole ko tulo singo be kering Gambia le so ñim video ngamen jibe tan lamen serum 2021 lam a fintita October karo kono so kas no man kam yitande mol la je lamen wala ñinti ko ibe base fulale sotla base kilo comme ibe jiadla fulale sotla jiadla follow wala be kala Gambia te la helicopter be tarla geleto so nganyim fo Gambian wala ne November kata December kono ko albe helicopter jelale be tarra firfir la Gambia kundo o helicopter la taro Gambia dalilo mente wala mo be tulu singol la na Gambia tulu kolongol minul fintita je e bollel sinka so ila jiadla flanjang wala keta Senegal ti ila kulungol lel boto so bagasolu anin jorangol ka do ko ke minul la wolbe Senegal so kulungol lel kabo Senegal Dakar kata ñin tulu sindulato ka ñanta men kala je ya ke je bar helicopter wala kabo Gambia kata ñin tulu sindulato so kas no man fele aya koyndi le o koyta mol man lamen bara ku kilim fo je mi alon ko akumata bakele ni ya jibe yeñin ko fon ya be plan ñami ako mi alon ko tulo men siata bariga billion kilinti ye wala je ko wala ben na Gambia banko ka yo wo kono ni atar tulo ñi ya sing fo afindi tay tol ñanta men sot la je bariga million kemelulu million tallul nim kononto itol company fa oil itol ñanta wala sot la so itol mu 50% interest le be bulu je wala kemewo keme itol tamu tallul letje yo ini den nyolu memu Petronas ti wol fanal tamu kemewo keme tallul let so ni to le bariga million kemelulu million tallul nim konondo soto Petronas fana nyanta wonyon na sotla say muna tuta Gambia yeje kabo bariga billion kono femman tuntoleje so nyimmu dilo le me alonko ni kat ni kas noman la diamo ni ya kisi ya jibe ba jalala ko to men tuta nyin kono o man tol na fa fema fenna inatale na tulo ya tala nyotema yeddo man dinne di Gambia man sakundal yen tol se wondi no minala wala mu yeddo ko men ken demban clinic ni ajen demban clinic bring coronavirus nate ko ya yele mandi yake covid clinic ti comme coronavirus e mol minul mutay katay ke jaran demban clinic fa oil la ko dole bondi ka dundi je pour kan demban transform mo nyama kas no man ya fole ntela kumante de kas la ya fo andum ma mirase lo dunia be tema aya fo me alonko a manke so obe koyrin o kola e manna da wala de lamen ye kuje mala ke Gambia banko kam me alonko Gambia man sakunda e mafo mole andu ita fola mole bawo tulu kono me alonko tulo men be Gambia siata bariga billion kilinti o tulo nyin singo sita Gambia banko kan jamman sakunda man finti kayita di banko dingol la ko tulo men balla banko kan jang asiata bariga billion otile na minul man billion long mandinka kangola wala mu ya million konte fo sinya wilkili billion so tulo men be Gambia banko kan asiata bariga billion otile so o kamala lamin man sakunda man fintina wala atina hani kay do ko nyimbe be kerin demban clinic kaje yele mandi ka ke loptano me alon ka be sembo sot la fo coronavirus e mol minul muta ise jaranoje fa oyel le adoku man sakunda man fem fo mole je o kola brin tulu kolo nyimbe sinkal lamin Gambia dingolu mo woro ya minul ya alon ko yewlel fanal karande wol bota department jimale to geology lem and Ministry of Petroleum so ñinul bemu kulete lamin me ya lonko akumata bakele pour Gambian kol ya kalamata kon tol kamewo mem fo jantol bu kakkangola man sakundal ñinul bemu kulete me ya lonko asototale abe sabatrine kayti koyo lel bembulu me ya ayitande ko Gambia man sakunda idabe ñen tulusimo kono le andum na lokon tambila programme o lamin ngani ko yindi mol mala ko Gambia man sakunda ñenta men sot la lansino la jola karola ñim o mo lansino dam malete de $1 million tallu o $1 million tallulo bawo ñim company fulol wallel denta ye dake ñin tulu singoto fa oil be $1 million wani lulle jola Petronas be $1 million wani lulle jola so wala ake $1 million tallulde Gambia man sakunda e men soto lansino la karola pour ka kenodi ñim company ol la yena e tulo sin Gambia banko ka ngaje kas normal la diamo fanato lamin ay ñin ko indi je ko min tulo ñin sinta abanta kodo na flo men soto taje itol nim Petronas itol ñanta men soto la wolom keme o keme
dalasi muwanni worawla walla dollar kemo dollar keme dollar muwanni worawla itol bole sotlaje yo ni o botaje dollar kemo dollar tannin sey ikoy boy gambia man sakunda jola walla pour ka namo joy ka fume ko corporation tax company ka namo men joy ka wala fo corporate tax ni o botaje gambia man sakunda be gelle sotlaje dollar keme ibe dollar tanil lulle sotlaje so nyimu kulet mi alon ko akumata bakel bare wo bebe je nyaaw lamin gambia man sakunda man finti kana ka kunin koyndi molma ko membe kering gambia banko kan so pour ka lamorlal ni juberlal ke murundi nan ke hakilo murundi nan ka yitandila nyim tulo nyim fango abe nyaadi le baaw nga moy kas no man la diamotol bar wo be je nyaaw tulu kolon ko min ngafo nyaamin tulu kunko membe gambia baaw tulu kunko kolon katara wala kono tulu kunko milul beje e ka fo milul ko blocks wol mu tulu kunko worolete wala mu block A1 A2 and A3 wallal be Senegal ma fungala so wallal nin Senegal la tulukunko be nanerin tulukunko me ka fayen ko sangoma yo block A3 A4 A5 and A6 coming nga fa nyami ñin lokun tambira wallal be southern part ma fungala wala musalum ma fungoti Casamance Karola yo bari ñinul nata sindiro men na tay sindiro men ke serun December karo kono ye kolongol minul sing wala be tulukunkol minul to wala A2 ani A5 so nganyim fon na programme oto ñi lokun tambila la men ngayi tandi ko fa oil ila annual report ye may yitandi je wala ñinti ko ye tulo ñin sinne bari tulo sinte ñawonya man na fentara tulu kolongol ñinul kono katu ye manole taraje mano mi yayi tandi ko mole fote ko je so nyimu kulet mi alon ka kumata bakel sa mol nyanta gambia man sakunda nyin kala menna wala nyinti jumale na tulo sing jannim fa oil binala ka je sing bawo fa oil ko inatale sindirno tarajel andu ye mano men taraje waya itandi ko tulo be nun jele andu itata tulo men no ma bariga billion million keme wala nyanta taralaje so bari tol biri ye sindiro ke yaaje ko mole fote ko je manna tul taraje bare tulo manoji je sa gambe man sakunda e fintina mba yayi tan de molla jumale molla tulo sing asinta nyaadile ani asinta min tole foy lotan na gambia bala kono ya simbang fondum e lota senegal la bala kono e paypol dun na bawo kas no mane nyitande ko na block A2 ni A5 be daminto metar keme lulu dron wala be nin senegal tema nin kumu abe senegal la nanele yo andum biribe tulol kolongol ñinul sinna ye sindiro menke kilometer saba banko kono ye wala sing so ni jita fo ijita jiyo ñin kono foy futata duma poto kan inata kilometer saba le sim duma ko tanke pour ka futa ñin tulukun kolto so way me yitande wala ñinti ko pipe mi ya lon ko abbe jam fala fo kilometer saba ñom wallahi pour ka kilometer ato do meter kamelul pipe so to kabanan Senegal wote kala ku ko lente so ntela jondi ya miro lam ñindi ma fo wala ketade bari ntela jondi ya miro to momon ne en to lañin tulo sing ayse lono Senegal le paypol landi na meter kemelulu ka dunna Gambia banko kan kana kilometer saba sim banko duma ka tulo be wide atre mandunna banko kan so sai na sojarol mini halon ko be bakono ito laddo ko muneti itol be munela fo tulo ntolla tulu kunkol mini alon ko be na banko kan tulo ñinul e matale mano tarta gele o keno ta nyaadile man sakunda man ku kalamat no ebe tulo fo kan bare fo fende tare bon defananga fo ngam fam I had to go and change myself because fende bon tante defananga fo tulo le bon dangam mala bare be continue I'll just go and change clothes quickly. Okay problem today ngajele man tambe mira kan but I'll just change quickly it continue so coming ka wala fo al hakatuba nga fayitan ni nyina al hakatu wala comme mbedda min to fo kan wala nyinti ko akumata bakele pour Gambia man sakunda e fintina yena e kumo ko indi mol bawo kasno man waya yitandila ala video aya ko indila ko sindiro keta Gambia andung alayin video a fintindi October November lam tol nga programme oke nga yitandi Gambian ko la janne ko
company min be Australia ka fumi fa oil enim Petronas ni Malaysia la company ibe tulo sin na Gambia albe helicopter jelele be tara firfir la Gambia andum mobe yo je kante fon la Gambia ta nte fon sediata wala nga helicopter jelebe tila yindum kunna kata so we me yitande wala nyinti ko kat no mane mew mem fo jang ye e barata men nage ayole fo so Gambia man sakunda la nyanta fintilana so ye tulu kolongol minul sing wala bambo wan so nga yitande na programme tambila kono ye bambo wan sinne kilometer 7 kabo bala flow nyinto kata fo duma tulol nyinul be damin o man na daw wala akartanta on nyim fana ina taw fana sinne ka fu me bambo 1 ST1 so barwo be kata nyawonya iko imang fem tarage nin kumu mole fote koje mem fote koje mtol malo itole mem fo wala nyinti la reporto me yitande wala breach le kataje andun tubabu kan wala niamo e breach wala fenne me alonko nin kumu tinyaro le kataje da jannite binala ite ye mano taraje breach yi mu mano le ni atramba fasarla ni man ka kawon ye mano le taraje o mano nyi way me yitandi ko tulo nyin abenu njere bar sain tulteje so woto Gambia man sakunda ise fintinan yana ya koyndi molmo so mbe damin to fo kam fana wala nyinti ko fa oil ila na Gambia ye man dan komina hale tulisingo dam malake itol ye do ko ken demban loptano tole demban clinic o ko la Gambia di woro minu le alon ko ye wollel fanal train dolbe ye wol train min tole ila kulumol nyilul kono wol yewol train men na wallal min nyinti ko bagasol sikala nyame nin kuma lebere sia yewol train wol ani health and safety comme be fantan kandila nyame yewol train wol la bari dolbe je mo fula be je min ya lon ko wol bota ministry of petroleum le yewol train le drilling comme tulusi waka kenya dile londi lu kari ngolam ye train wala tulusi wala karol so ñinul be mo kulete mi alon ko Gambia man sakunda nyanta fintila nanne kana kanyin ko nyin ka ko indi mod so fa oyele me yitande wala nyinti ko ye kibaro men soto biring ye nyin sindroke waya yitande le ko tulkolo min e ka fayen ko S440 wonin Senegal la sangoma tulukun ko nyin wollel be tilindi nyola so way me yitande wala nyinti ko nyin kolongol minul be nyodala wollel jiyo ka bori nyoko so tulo min be Senegal akabori kadun Gambia wala tulo min be Gambia akabori kadun Senegal fa oyel ma yitandi fo tulo nyin abe Gambia le bang fondum abe Senegal le bari ye mel lonje wala nyinti ko tulo be Gambia ni Senegal beto bar lamin abala fa warta baken to la karola ila futoje ya tarale mano be jele mano nyi wo me yitandi wala tulo nene tartanu jele bar sa fenteje okay ni na rajibe niwa ila diamo ko no comme yatande ko ila corporate social responsibility yo tande Gambia wala yo dol tamande Gambia wala mu ke dadum molla dan la Kenya la nin na jara ken dala kolto ya fofo yol kele yo edena yana taytande ko ndemman clinic ñu ya foko ifan dunta o kolto kaje ndemman clinic muneke par hanin ndemman clinic nga minje wala ñinde ko fo ñaare fangaaje bam tabla da ba ko nat nawta ko no je ñara ndara jule fo ñaayi tabla ko fo molya fo munem bari minus tell me ko wo min kete je kavle ko in partnership with UNDP and other things your company kije but for fa oil bijele mam fa atje man akaro confirm that again budum bebe me benyi ngalo ndiko nimme bije imari natalo ta o tabla le yakina molje but comme fa ele ko milike bila mon tabal nako yadu yeda dundo kusifal doltele gambe banko kam because han covid ning ko mi bekata je mamoy ko yeda dumje ntama moy this is a news to me atonyalam lamin yalon fa oil abe bankule to banko mi yalon ko corporate social responsibility amunyan toilet company beje so corporate social responsibility wala nyinti ko doku bunda alod lam menti anyanta oduno nyin talal ayo responsibility nyinta wolod la ka ke muneti bawo ni tabe doku wala comme company la muyti itala doku aka hadama dingol male aka na dandangol male so wote nyanta kule keleme alon ko abo hadama dingol mako ila abenna dandangol fanal tankande wala corporate social responsibility so fa oil amui kanyan toleti priya report Australia man sakunda kayita ndila Australia man sakunda e tolbe do ko wala dunia dawoda ilo ndulamu menti yemun kule tamandi woto
So itengin safela dron ka foko yen demban clinic ni ya upgrade le pour nyin kamala coronavirus e minul muta ise landino je ke jaraje ne atre make ya kele andu wokola comme ngafo nyamin Gambia de woro ye wollel train so corporate social responsibility manda nyina comme kaje Gambia nyami ko ha company kari ye cheko dala civil kemele di sate kari na wala youth organization kari ye dala civil kemele di la corporate social responsibility manda woda mal ay tambita wala la min akadula do fana jibe mi alon ko hadama dingol la nyanto so hadama dingol la nyanto la nyinti pro ay londo soto faabe kala tubabu londo reti bam faabe kala mecho londo reti bam londo hadama dingol la nyanto la pro ay londo soto so fa wale ya yitandi ko Gambia di woro ye wollel train yewol train nyaadi le mo nani ye wollel ki ila kulungol minul be Senegal wolbe besrin Dakar le wol komi bawo marsandi bagaso lel beje mili alon ko paypol nin kunyalo e kaminul samba kataka kulungo tulo nyin sing wolu nin kum wol mul lebere so lelti yol sambale pour ka wol duni ke jindi ke selendi wala do ko wolti bari nyimmo woro kono mo fula beje mili alon ko ila tulu sindam kulungo nyim fomo e ka fo mi yen ko stena ice max drill ship wolam kulungo nyinti me alon ko atleka tulo sim banko kono akatara lorin jiyo kanne ay pipe jindi pipe nyi tambi jiyo la fay futa bani aduma banko aputoto kabo pototo kotenke ayna pipe jindi kilometer saba duma tulol nyinul bole to lamen so nyim kuluma nyi stena ice max drill ship ye Gambia di mofla yolel bondi Ministry of Petroleum ñinul fanal ñanta kala mo wolle mini yalan ko ñanta fitla ni journalist le diabo ye mune kala mo dañum ko billahi de itol be kuluma ñum fongoto le kuluma mi yalon ko sindro kake jeel itol bir ñin sindro be kering helicopter le yetol sika banjulle ke samba kuluma ñento so ñim mof lolu yewol karandi ku jamal le laje so fa wole ye men fo wolem ñenti ko two Gambian nationals were seconded offshore onto the Stena Ice Max drill ship where they assisted in operations and geological activities. Training sessions were also provided to the Gambian staff from the Ministry of Petroleum and Energy, covering topics such as drilling, engineering, and subsurface technology. So, you know, they will me along ko Gambia man sakunda e bedering a kambar banko e muna fanyinul lale nyanta fintilale ya itandi banko di malalamen. So nte dal ndi disappointed bakele na Gambia man sakunda nyim ko bebe keri nyaonya imam finti hani be bi men don to nga nyim fo tembo men na birin November kono seru kana hani bi mba fo kam fo birin last week hani bi man sakunda man finti kana ka mol jansa nga kumo nyim fo kana ka koyndi mol ma ni atranto nga Gambian ko filindile itol sina ya bondi mol e nyoto ba hani bi lamen abala fa warta ba but okay ni na jibe nuwa mo ba fo la ko what is the $1 million question bayde be nyim million be fo kam sa ni bin defana mba fo the $1 million question mo menti wala inde ko e kabire sindroke yaajale ko moldol le fota ni e koma je wala je e mano tarje e tul sin mano tarje jumale o tulo sing o tulo ni atata mun tole so mavo ko ndelsi mo point no si sobe mola but left min jibel wala ni ko we'll do a caveat around this disclaimer here nsafoko what theoretical concept me what theoretically munasi keno ni sifaldo even though we're not saying wala na nyinketa but what do you think could have happened or what is the possibility here not necessarily it happened wala ule keta je bal ina miroto ni si keno nyadile ha to nyalam lamin wonyirin karo kumata bakele yalon wato dolu karamuto dindingol mbal mala jannede ndefanam karamuto dindingol anyway mbem famu mal so wato dolu ni ko dindingol e aliye mars karam ngoto ibuka long dalila jimala atne ka mars karam yo ntela jondi ya miroto miruli yalon ko e mars karam high school fenne be mathematics kono e kafu miyen ko Pythagoras theorem atemu molete mi alon ko ay mathematics karam bakala lamin dalilo mi yata nambe nyin sambala nangie pour ka ayitandi molla ko men se keno mafo ko wala keta de bari asikeno men keta wala keta je bawo kas normal la diamo ko na ayitandi le ko ntol latul kun ko be damin anin Senegal tema amman hani kilometer fonsi me karke melul
ika faham yo katulo kadin ko sim banko kono kata fonto la tulukun ko be dame kilometer sabale mod ika faham so Pythagoras ko ako ay theorem men fintindi mba fala tuba ko ngala ko ab square plus bc square equals ac square so ac nying wala mu hypotenuse minule skeno mbella mo relal dol confuse la bar minule mathematics karam wala yalon ne ko opposite begele adjacent bege hypotenuse bege o hypotenuse nying ni atra kulungo be lorin Senegal ay pipe la ka la manditen ka malandi wala mu hypotenuse so ba yele abitala fo ntolla meter keme lulu dron abe futala ntolla tulukun ko nyindol ayna pipe o nyinjindi wala hana mo ke fam ase calculation o ke no bawo mbenga nyin karam mathematics le ko ni lafta hypotenuse lonna ni ab square long ye ac square long sorry ye ab square long ye bc square long then ac square nyanta wolonna so nganyil lonko kaji duma womu kilometer sabaret womun na a bilete yon na ac ngawo lonko ni Senegal tema meter keme lulla wot so sai puka adjacent nanka e ka hypotenuse dundinante ni la calculation o ke dron iba lonnale ibe tulobe damin to ni ya calculation o ke ibe angulo mentala geometrically iba lonnale pipe nyanta lala nyami nyanta angul nyaadi le sotla pour ka futa tulo nyem ise tulo wiide no gambian to la tulu kolon kono la atre man emesi ngolo gambia banko fonka ñirul bebu Kenya la mi alon ko londi lukari nam ñenti lamen mantara londo wafi kanjam bare ko min dala jondi ya miroto hani ye geometric calculation wala hani ye mathematical calculation of ngota dro ni ba jela la ko asikeno wo nyamal mostara lori no Senegal le ay hypotenuse ñun no ma bawo ay opposite lonne ay adjacent long hypotenuse pour ka long is easy ni ela square root ñil lon rebalo na kilometer gelle ñanta pipe mel lala anyanta kila kilometer gelle de proof to tulo ñi madu anu fa oil ya yitan le ko ye mano dara gele ko je asinta andu ye mano men je way ñi na yitan ko tulo be nu gele so asikeno le ni mallo Gambia banko kan na bako no je ka tulo ñi sing hani be Senegal e se tulo ñi sin no le ka sabanen na bako no fa man keno na jondi ya miroto mune be balla fan kana kalon na bakono bawo ntolin Senegal tema aman kilometer aussi tulo kunkol be damen do meter kemelul dronna ni be lorin na bakono ntolla banko sojarol bakono sojarol malon foy ka tamantama o ma fu ngalala ba bare fo jorangol be bulle ba même bayitan la ko say nyin kulungo de nga nyimme ngete ngabe lorinten aben na bale ko na mandra Senegal foy bo lonno lale ba nte malon so wala atna ku mata bake laben pour Gambia man sakunda yana yimbo moli e nyoto ya ko indi molma muna kata nyindu lato fo fa oil ko ye mano taragele andum mano e nyine yitande ko tulobe nun jele bar sa fente je so tulo kata nyaadel lamin wala nyinin karote baraka ba so barno kam nyaani ngani ka ko nyum fongol ko non ko comme probability anani kany Pythagoras theory nyinde kitak ibem londo lu karelti ma foko comme ko ngak let us have a caveat around this ma foko milia sing pota Senegal ndemo fode ban be minji be kan jang wala nyinde ko what is the possibility but not coming wol kati ko wole tonya wole kita because ma long o londo man futa ma because ko ko ni ba fle Sénégal because man la fa kuma fu jang mi alon ko nga kunna mirolo wala u fania ko lamo hanide bare nyum fanan bay to men na mo si fa nyinin kan nyin keno na nyaadile wol si keno nyaadile mo le na ina tilo sing adi sako ebe nyin kamim fo musundi mo mum fala ten ko nyin tilobe Gambia ne Senegal abento le tem so nyimu ko le melan ko akumada ba kele pour ngaw dol fanana to provoke people's thoughts around those issues so noa there you go na information access to information mbe kibar taral fana hakilo murum la ko tege alta ale bula man sakunda no bayte be dere man na kuma fonyu min programme be kelle bari man kuma foje ali jakande ko min moy fo la mo tonyati bang bari nte fana ngani video min fana play jam because ngajele ko nyum ko be kerne bari kabri min bulano nyi la nyum video kan don ko mat nga play nyum programme fana ko no bari min be foje de kuma min be foje nyum fa la koto i jamala foje hani kol mi lan ko unwa kan min foje ni helicopter ko hani helicopter fam na talo be la presentation ko so kula milan ko tonya na mantra kala kam wala mantra mo moyde kanja bari gambe de yantal ko
muna fam mi yalon ko nying ne ma fam mi yalon ko nyin sifal wol yen dal ne ko be la banko kanne adu nim ko be ke kan pour kaw o ne ma fam no ma wala ke bulo ma ne ma fam la mo nyanta ko lon na right lo wat odo nuwa aparaka ba ke ngetantu nge jay ni lafta fel la fa wakana wala lafta boran nim boroto ngana dung fango audit report la demande abaraka laben pour ka je la fa dron ka ayitandi banko mo la bawo ntela jondi ya miroto man sakunda wolte tolte fintila nan kana ka kanyin kumonyin ka asenandi gambian kolma so fa oil hanibi ye may yitandi wolam nyinti coming last week nga funu nyami ila kisi roto ya yitandi la ko hanibi la do ko mon bang gambia bawo ye tulukunku fulala mate wolam A2 ani A5 te imang A1 ma folo imang A3 ma imang A4 ma imang A6 ma so ñinul be mu tulukun kulete mi ya lon ko ya yitandi ko hani bi be jikirim menna ko tulu bariga billion killing million kemelulu ñombe jele mi ya lon ko hani bi wo sesoto non nin atra mu man fo iko woto fanato bawo il faut tay ko ñi A2 ni A5 mune be ballak ka foy ko A1 ani A4 ani A5 ni A6 A3 ni A6 so ñinul be mu kuler mi yaron koy kumata baake baro be je ñaawña fa oyele ñitandi ko mbeñin sawo men ko nete ñin 2022 iko e kodo men landi karala ñanta men dépense la pour ilañin tulu singo Gambia banko kan atata kanyan dollar million woro wili keme sey iko jannin dixième batema ñanta kodo men dépense la Gambia wo beo kono le pour ila kafumi en ko farm down ani ila corporate social responsibility so hanibi ibe Gambia banko ma ko ila ko tole o kola fana ila administrative cost yol be mol jola men nani be kol minul be taman le kodo min be landia kama komi même budget wala kanyanta dollar million woro wili keme sey so ñim fana dum kulet mi alon ko Gambian kol señil lon ko hanibi fa oil man pare do ko la jere do ko be tama kan ne bawo ye kunku dole fana je kotenke ka fu mi en ko di plathiria so nim plathiria ñi yayi tandi ko niya be ka fu ñowa o area ñi mumebe mi alon ka be siala tulu barga billion killing million kemelul ko nga fo ñami billion wala ye million konte fasi ñaa wili killing wala billion wo tulu barigo wala ñanta tarlaje billion killing million kemelul so ñimu nema fem balete la min mi alon ko Gambia man sakunda e ñanta fintla le na e kumo ko endi Gambian kol membe kering Gambian kol ya kalamuta itol yembel la ñim koto yena ya fo moli e kodo jelle soto je baaw nga ñim fole nun ko nte maaji safari mu budgeto dawoda mi alon ko e ba fala ko ñin dollar million tallulo e asotota nani tulu singola kono tulu lansino nga wollel wafi dollar million tallulo ñi e asotota wala kono baawo fa oil itol la siamu 50% ledi so itol dollar million wonni lulu e wala jo lansino am Petronas fanale dollar million wonni lulu so ni nam mi alon ko nse ala fa oil lañi tuddi simo kala adina jibe fana e corporate tax fana jole well corporate tax obe jola le ning atra ye profit so kaf no man ye presentation ota me yitande wala nyinti ko inin Gambia man sakunda d'accord tamen okay wala nyinti ko ni ya tulo nyin sing nin naflu soto taje itol fa oil inin Petronas dollar keme itol be dollar monni woro wala le soto laje 27% yo ni obotaje ibe namo men jola corporate tax itol dollar keme ko ibe dollar tanin sele jola bari Gambia la taxation o buka tama wonya Gambia la taxation o katama nyami wala nyinti ko ka fem fulale jube alena flo men soto ni athara alla company ni e ka audit le ye company ni ya ye la accounts audit le na flo men soto je keme ibe dalasi le jola namot 1% ning ayatra wala siyata bar dum fana ning ale gagné fana so tay balla gagné juberal keme dalasi mu wonni worawula al nyanta wala jola namo so nyim flol ni e calculate altole profit men soto ye 27% calculate o kan ye wala ndi karan ale turnover men soto ka fumi turnover wala na flow men dunda keme dalasi killing ning ayatra wala siyata
ye profit la tax nyinti calculation o nyinti woto turnover la calculation o nyinti wole be kala namoti e nyanta men jola Gambia la taxation o kata mo nyam amanke nyinti ko kafo ko kemo be tanin sele jola ila o calculation o nyinti o mu focus le to la miro to ko wole be kala bari wotuta je ni athara na flow men sotota je wala profit men sotota je e ka wala for the higher of 1% of turnover if the company is audited or 1.5% if the company is not audited of turnover and 27% of profit whichever is higher e ka wala na mo nyinjo Gambia corporation tax katamata na la okay pepare do fana nyinin karo do fana safiro ke lafta pour ngo fana na ako fa o financier o nkafu da minna ko ma emano tarjele ako dum fana sikeno ko fa be fani ala foka molle asikero telefon le tulo nyi sin ya ta but they are lying about it what that probability is also there somebody is trying to echo that what do you say to that atonya lam fanamu fennet mi alon ko asikeno le so wala atina yekuma fonyin dulata kumata bake pour molia akalamuta ko ya faham ko ndol mafo ko nyina keta nka men fo jang komi na miro to men sekeno nka wole fo safer la nyi men safe asekeno le fana yo bari abina kole yala fa oil bulle bawo amanke ko company kilina wala mo kilina tamu fa oil amanke ko fa oil be tama kam bankule to me alon ko Gambia lam so fa oil mu Australia company let anu Australia ila stock exchange listings rules a sangarata bakel a stringent bakel so sai ning atra fa oil le nyinta itollele na tulo nyinta ye fanke koy mata yeta ya wafi ibo report le la bukol kono nyaadi la kodo nyim bota min dole ni tol be la report da la kata investor ya ka foyen ko nga nyin nanga mun ne sota num already ya yitandila investor la le ko e man fen sota je femo fente je ye même fo dépense je ni aji be la kodo cash la carola ma fo profit la carola de but cash la carola kodo men cash da ma men fo e boyta men na je dollar million tani lul la wote negative cash flow ye wala sort of 15 million US dollars so ibina murno law investor kan no nyaadi la ka foko budun harge na tali en ko ngani ko dinanga mun sudol ibe nyinin kala men na wala kodo nyim bota min dole yeah so pro waye ke asikeno possibility lam but sai ibo dundino lela bukol kono nyamin andu auditor minul ke audit e manke ko fa oil la company lam world one of the big four audit firms will ke audit so Deloitte le fango ye audit ndengela financial report men jube ila 2021 report nye Deloitte will ye audit so pour yena yo mabo Deloitte yaje ko nafulo fela jama dunta nafulo nyin na source faya noma ka fo mi ko walk through test ibole kala kaje ko do nyim bota min to la source be damen to foy futa jet so ondo nyante olti bari ntebe bukol keno la nyamen pour nga o fintindi mo malon ko do nyim bota damen to andum ko do accept business o kono malo e ba sa finna nyamen anyway ko la bakele that probability nying comme asi keno le bada ko la bakele ha so nuwa be mingi be la wala nyinde ko nga audit tun gondo jibe audit report fanan ko mi yalan ko mbulosel do hanan kan wala mu social security la ila contract with Guy Enterprise lafta ngoto fanan jibe ngoto fanan jabe kaso woto because fanan kumata bakel atonyala tonya auditor le report of fintindi March karo tilisaba in 2022 samokono nyimu National Audit Office lam ye meyitandi je wolem nyinti ko social security contracto di Guy Enterprises la pruka estate lo bikama jamisa ani tujere so contracto nyin lamin ye contracto sign pour nyin kamala ka ajeko silol le nyanta dala ni estate holdo wo silol nyinul Guy Enterprises wala bo silol nyinul do kula yo bari auditor la kiskisuroto inata menjeje ila paragraph 6.2
eco purchase of basalt $18,800,000. So basalt wala mu betamot naman nin ko le ka hume betamo nyi bere fimu men ka bonan Senegal. Yeah. So Guy Enterprises social security ye menje je me yitande je wala nyinti ko ye kodo murundi Guy Enterprises kam yalon ko akanyanta dalasi million tannin sey wil keme sey iko wo muri fond leti bawo Guy Enterprises ye nyimbere fi mumen samanan briya berol nyim bonnan Senegal mbatu nga background mo ndendi ye jurume bara esewle tema mo se itol fongole même fodro ko esew ye berol nyinul juruma wala so ike doman transport nan kananim feriola ke samba brikama jamisa ani tujere estate hold pour ka silo nyinul doku so bare auditor la kiskisiro to lamin ye menje je wala nyinti ko berol ñilul inin Guy Enterprises d'accord tamen na ye be samana ne ye juruma andu inata berol ñilul fanal be transport le kotan ke samba e ñanta futala do ko bundal menul to wala mu jami sati anin tujere yo baro be ko la ñilul inata bur kotan ke dalasi million tandin se wil keme sey ka Guy Enterprises jo wala ko ke refund le bawo wo muy itema agreement leti ko mi alon ko asna problème o samba e la contrat ko kono e mallafu wala so wala atina e kodo nyi murundi Guy Enterprises kan so auditor ko yonko obe keno la nyaadile altol ni ñinul agrita price la aliye jo wala wo ko la alkana mur ko tanke million tannin sey alka murundi kam andu alni d'accord tamen na koy nyanta bero men sambala na ya samana na ko tanke say alka kodo nyi murundi kam munela so ila management response ye kuma jama fo je me alon ko dal lamin nim kumu social security e mininta ko woni konal so mbatu ngari e tole memfo iko an agreement was scheduled whereby GPA allowed the contractor to transport or ferry on 2 round trips per week for a relatively high price. So Gambia Ports Authority wole contractor ni wole charge men na price ni asiata. So loku inyanta 2 trips letala kabonang bara ka cross nang ka berol nyinul samana. So ninkumu itol contractor nyita ndila ko itol be men joka Gambia Ports Authority wosiata bakele. So itol come bria forecast dada itol ela price nying agree on the basis of price me along ko itol la miro to poro be charge la wala poro na te charge men na wala siata. So kamala wala ne to le ko do nyim murundi Guy Enterprises ka. But Tonya be dabin to lamin Guy Enterprise nyanta lon na le janni tol be social security charge la ko alben jola nyine la na contract price nyine itol nim poro to nyanta ko nyin work out la trip alben charge la gelle la Guy ya lon ko be trip gelle ke la ka cross nan kabonam baraka na banjul ni o be calculate o ko la isna lon ko be contract ko negotiate la nyami social security bari wo manke lamin itol ni social security contract ko nyin negotiate le andu même fana problème o min auditol ya highlight nyin do lamin we me yitande wala nyinti ko contract ko nyin ima tenda ye Guy Enterprise bulo mutala do contract ko nyin nyika ya dia lafta ngaloje demande ye bulo ci kala yedat nawndo da fam yelon galenda ka tenda o fana mo munati that's also a sign of corruption because fam yelon galenda ka kankula le kata bidding process la or procurement process kado auditor can be point imagine auditor ya point out again so it's a problem in Gambia but Guy Enterprise you might find time Guy Enterprise ni ngolong ngala closeness with the corridors of power ngolong the mean get up it's like another culture meme yalon kabe baluka ni Gambia banko kambi because Guy Enterprise man of for long but let's look at Guy Enterprise from if you know anything ndika demande ñolo but Allah left pour demande je netra ko yembi fello ngo pro tan de molla so that we can try to connect the dot ma fa ko wala kete jang bari why e ka mol dol bulota ke nat nay ka femta ka do bloko that culture is still pervasive in Gambia GPPA wala mu Gambia Public Procurement Authority wala mu bundat mi alon ko bankola luwaye londi pour ñin kamala ka korsirke anin ka ya maro ke man sakunda la sandiro Kenya anin bundal minu ya lon ko be man sakunda ko to bawo ngani lon ko social security man sakunda tala
wala ne ka fayen ko state owned enterprise man sakunda fonga fansum few man sakunda fansum business bulo wa itol mu enterprise lete nkoto ma Sadio Bayan la specialist area itol mu man sakunda la firi bulo lete bawo man sakunda man yanna firo kala barase bulo londi mini alon ko wol se firo kala men so social security inyanta tamala GPPA la luwala bawo bankola nafulo le kadunje so bari imawoke ilanin single sourcing ye wolle leke ye Guy Enterprises bulo muta ye contract ko nyindil yo Guy Enterprises ila nyin karoto e ko jumalam Guy Enterprises nte me long kantun me lonte lon no la fana mune atin nante lon no la itolmo company leti ka fumi ko private limited companies so private limited companies wala company te me alon ko mo kunkilinal wala mollel tamu mine alon ko e manki banko betati so wolu luwa man kuluro le kampuru e katamandiro ke nyami ya kankula moli so e tol katama kullo le kono ye mewmen tamandi je tollel yalo wo e buka o publish hani UK jang abole nyama private enterprises ima amanke ikan wajibiti pour ila profit wala ila trading activities ya kankula ise menke no drong wala nyinti ko ila report of file company's house ani ila tax report wal file HMRC pour c'est la namol jo comme Gambia fana be nyame malum fo Gambia loi sembo di la pour ila report of file with the registrar of companies comme jantaka kenyame bari Gambia Revenue Authority inyante la account sol file la wotole pour ñin kamale sa calculate no inyanta tax jelle jola namo jelle jola yo Guy Enterprises melo nte jamfano la je bari ngamel lon nak wala ñinti ko ñinam company mi alon ko banjul la ñi projet ko min betama kam pour ka ñi banjul roads construction ya contrat ko di tollel fanal man sakunda fintita e même fo mole wala ñinti ko Guy Enterprises fangol lel be ñi jola pour ka do ko ke man sakunda bine jo sayla bari na taje len na budgetol kono million olu e kam même bondi na budgetol kono ka jo Guy Enterprises pour ka banjul silol do ko okay but say nimbe alon ko lamen nimbe fo fenga ko di to dum fenga to dum esafal ako what if I tell you konanko Guy Enterprise min tam ngolo ñu kalilu wage adi kalilu wage mo baro la frenat adi wo baro fang da le fo video to ako ñu moto kalilu wage la dia so I'm trying to tell you ko ni sifalu ni aje kamol kar mo de kanada ka bulo ka fang dia le ka kankula ni politique sifale ba ko wala ni political patronage I understand e kanyin sifal ke wala bari o le franka ke moldi melon ko e katara face à la campagne ko no dum kurul kono so this is my calculation but I'm trying to connect the dot here why sometimes model melon ko be president bala wala president ma ko kurul la e kanyin sifal ke ning after election ni le kananta ka contract ko di ni mol sifada la weda ibake ka nyama ma mantra ke ka nyama ma kornos atonyalam lamin nganyim dum fana lonje ko nyim projet ko nyim brikama jamisa a contrat ko ni Guy Enterprise d'accord ta price menna wala kanyanta dalasi million wonnin saba wil kema kononto wil taworo nin nani dalas keme lulu dalas tannan ni lulu anin tala wala butut talulti yo brikama jamisa projet ko nyim a contrat ko nyim wolet yo auditole nyi tande ko tujerenta o contrat ko mu dalasi million tannan nin saba wili keme nani wili tanse nin sey dalasi keme sey anin dalasi tallu yo neñim fulol kafu ñoo kam bir kama jamisani tujeren projet ko ñing estate wala ñindi comme ba côté estate be ñame ibo estate wala local social security bo le local yo kodo min inin Guy Enterprises d'accord tala pour ñante jola menna wala ka ñanta dalasi million taworo ni woro wala wili keme nani wil tallul nin saba dalas keme saba dalas tankonondo anin dalas lulu anin tala so e d'accord ta wala bar audito le kukilum korosi je lamin ye Guy Enterprises jo menna akanyanta dalas million tallul nin konondo wil keme nani wil tankonondo nin fula dalas keme konondo dalas tandin konondo anin butut sey ye Guy Enterprises jo wala bar audito fanalu karamba touré alma ala yesima ay ni la touré kundanka ya nyawonya
karamba ture manna danyin na ka foko okay bawo guy enterprises ye ni report le foko ye silo do kule mfo nya ye silo je banko luwa ye sembo min dia la na tawo sembo ni na tamandia fana ye external experts ta minu ya lonka ye bondina bantala kana ka silo ni nyinul ye minul do ku ke jibe ke kiskisi fo ye nyin joñin ko do min na dalasi million tallul nin kononto nyin fo ayo do ku nyonne ke jeba lamin expertul la report o bringa fintita ye me yitani National Audit Office la wala mnyinti ko ito la kisikisiro to yaje ko do ko min tamata nyin ko kono ni ye brikama jami sadam mata jibe ye kalilu atodo guy enterprises jo dalasi million mo wili keme se wil tan sabani nani dalasi keme kononto dalasi tan se ni nani ani butu tallul ni se yo bari do ko men keta je ye do ko men ke je ni atre ba jola a jonyanta kanyen dalasi million kononto wil kema woro wala wil taworo wala nim fula dalas kema woro dalas taworo nin saba anin tala so nim kumu ya jole fenna mi alon ka ma do ko ke o tata kanyan dalas million tandin kili wil taworo nin fula dalas kema saba dalas mo nin kili anin butut sey itambita menna komi nyanta jola menna itambita wala million tandin kili nyo o mu brikama jami sa dam mare kat lamen ni nata tujerenta jibe ya joko do minna bawe agrita million tan nanin saballa bari yajo million ni woro wala dalas kema kononto dalas tan sabani nani anin tala so yo joro le ka bari bring expert sol nyinule do ko nyin kisi ya jube ko do ko nyin na value ni atra ibe mo jola yet itole do ko men ke nyante jola million mo ni woro wil kema wil ta woro ni nani alhakatu dalas kema fula dalas tan ni lul nyande jola wol ninkumu yo fana jola foy tambita dalasi million tannim fula wil kemenan wil tan konondo nin saba dalas kema worula dalas tannin konondo anim butu tallul so ni ajibi amume be kafuru mo nyoma ye guy enterprises jomenna komi nga mem fo million tallul nin konondo wil kemenan wil tan konondo nin fula dalasi kema konondo dalas tannin konondo anim butu sey bari inyante jola menna wo nyanta kala dalas wil tan sabani lullati million keme kononto million tan sabani woro wil keme sey wil ta woro wala nin sey anin tara so nim kumu ye overjomen e kafume overpayment ye jola foy tambita o kanyanta dalasi million won nin saba wil keme lulu wil tallul ni woro dalas tanani anin butu tallul nin sey ye wala overpayment ke ye o be ko la lamin billahi gambian ka tulu nyolande nim contrat ko be kerim bankola loi men fo wala nyinti ko lamin e ka fo miyen ko withholding tax bawo contract lem contract ni be contracto jola inyanta fembondila la joñin to la yo muta wala namoti yenawo namo nyinta yeta yajo social security bari lameli nyimmolu e manna wo kede yenyin joñi wiltallul nin kononto ko la ko la nata dalas million fula diala ko tanke me a lon ko ha withholding tax itol nyina tale mo dundi contrat ko nyina cost kono so sai na tawale la fa kan wala ne ba jola ni million fulo woni ni million tanin seo ya refund men na wol fanal be manke kilindi lamin nse bula yoto nyambas bari tilimbale abe keri ngambiyal de lamin yebe miutle ate banna tilimbale awote banna yeah akamunda ko I need to go back again ngam fan correct because mbami fokan nun ka foko mi fenget min tamu fankote min tamu guy enterprise hadim gaylom okay. Hadim gaylom so nga anyum if jakastambul ñoko non bare mi moto di baro fa min fo ngamela kalilo wagele fo I stand to be corrected too no video jen yeah so wal butu neñam be ñinata ko comme mili katar president wala kala politiko ke ni nata wol sifal ta e singum bulu blo mo tay ye ñing contrat ko sifal dila ima samba bidding process la ngam fo le ko mim the possibility mim ba koma mbolo fokal le butu ma fok fana wala fana keta but the possibility mim ka ko mo dañu ko political patronage ha so ni lafta ko disclaimer fana ke wota no wa baraka baage so min ngi rawol ñu you know in sibla comme if you just make sense of the whole tia summarized then yande melano yela pour kamala yes mo fana si telephone si mo fana lambo eta so nyala lawen pour comme ka jibe ka summarize dron ka bonam fa oyella tonya be dawen to tulo sinta gambia andum memu tonyate wala tulo be gambia
tulu kolon woro wala be Gambia andum November kono kana fo December fo January ma fongola tulo sinta Gambia company mi ye tulo sin Gambia e ko ye kolongol minul sin e man fentaraje barde ye mano taraje la andu itol fanal ko e be la kiskisiro kanne nyin keno ta nyaadi le fo bridge nyin ketaje so ye plan men da wala nyinti ko janni ba fala December tema nyin 2022 kono e be dollar million woro wil keme sey wala dépense la bar wo beje nyaawo nya ko ku itol la kiskisiro ya yitandi itol be murunna nan yena yo yitandi mol nyimu company rete lamin me a lonko mol minule na fulo dundije e kamuri kanne e be ila do ko be tama kan nyamin karsaba kana ke la kotari reports nyinde da ka yitandi la investor Gambia man sakunda investor wala banko dingol ti minul ke la namo jo Gambia man sakunda buka fintinan kana ka yitandiro ke la investor la ko ku be tama kay ke la na fulo tamandi nyamin ka yitandi mol lamin abalafa warta bake nyanta le sayeng fanal nga graduate nyin dewoto nga man sakunda nyi forcé le kambang ibe ko min tamandi kan tol to yala yana yayi tandi mol yo kana murun na nyi social security la contract ko nyi ni guy enterprises ko ila foroto hadim guy wala tamu guy enterprises te yo guy enterprises company la me alon ko private company la mole fon tamu company nyinti so o fon is debatable bawo mo company mu legal entity let lu ala karola ni ajube company be loringa fayen mo tanten company mu afongole tati ita mi yela ko do dundije ita mu director ita mu shareholder so o fana bu debate let bari membe londi nje wala nyenti ko banko la loi man forcer la private company kam pour ila tamandir nyaal ya kankula mole wala hani ila julaya nyin ko no fe fenso to fe man fenso to loi man wo forcer le kam pour ya fu mole bari ni atra public company lam bari comme to la Gambia stock exchange man taraje folo ni stock exchange soto taje fo company milul ya lon ko ye admit to that stock exchange will be la public company lelti ka fo le PLC abu wajibiyata wollel ma pour ka fintina e tamata nyamin so fa oil bo category la ko PLC ya tinna e ka finti kana ka yitandiro ke investor la anin dunia be ka yitandi ko ila kolbe tama kan nyami yo guy enterprises ila tamandiri nya fo ka gagner so fo ma gagner so to ntama alon loi man forcer le kam pour ya kankula barde e nyanta report o file la Gambia Revenue Authority le pour wali ya calculate ke la sales jibe la turnover ani la profit ni ye 27% ni 1% wala 1.5% men siyasa dron wala be kele la namoti e nyanta men jola so wo mu kulet me alon ko asabati tale so Gambia Revenue Authority alla keno fele guy enterprises ye agreement menke in social security pour ñin contrat ko e koy ñante jola menna wala kañanta dalasi million tallul nin kononto ye jo menna wala fo men siata wati fa ye wala kodo soto so nin atra aliyela accountol jibe itole accountol minul file tole ya pour ñin kamala e be namo min jola ni o kodo ñin nafulo ñin desata dalasi million tallul nin kononto otal salon ko ye kayto men sa faali ani ye kodo men soto je e manke kilindi yo pour calma ko e bawo ngalon ko nyin kayto lal nyante soto no lal bawo auditor la report lam on the 3rd of March 2022 lam auditor general Karamba Touré na timo moli ye nyin report on ya publish so we me yitande wala nyinti ko contrat ko nyim mu mebe mu e nyanta guy enterprises jola menna million taw woro ni woromula wil kemenani wil tallul nin saba dalas keme saba dalas tan konon ton lul anin tala bari ye jomenna million tallul nin kononto wil kemenani wil tan kononto nin fula dalas keme kononto dalas tan nin kononto anin butut sey andu ye over jole ye jola jonyala mi alon ko atambita dalas million won nin saba wil kemelul wil tallul ni woro dalas tan nani anin butut tallul nin sey wo be ko la inata kodo murundi kam mi alon ko akanyanta dalas million tan nin sey wil keme sey iko benyanda muruna na molla kodo ko ni benyanda muruna because emo time over to mundari le kam o nyanda muruna na molla ko fa kono by force because public fund no jang ideaji be nuwa ni overtax ika fem murundi mala but ni fana ni if you pay less fana because bangola kodo le bela by force you hanmu ni sikay so murundi ko murundi jan o mutonya bari man na dawola fana lamen ka fo mi ko withholding tax
So withholding tax ngalon ko mo jamala londo mom futa nyinto Gambia. Bari bankola luwale ya itandi. Komi niya contract ko di mo hani minuli alon ko ka bullo contract ko di hani ni local contractual mini alon ko yemma songota ye contract ko di ay kayan ko lafta pour yenna ko lañim fensigne. Contract ko lam ina contract document sa fe ajube akoyen ko nimbera fenso nyim bekele $150,000 si benjola wala dalasi wili kema wil tallul. Yo wo kono Dallas keme enyanta Dallas talni lulu wutula jele ya mute fam blokon wala ne ka fo withholding tax 15% enyanta o bondila jele o wil tanni lulo wil tallulo ita jola o bela keme Dallas tanni lulu enyanta o wutula jele ya mute fam bulo o kanyanta mewmen fe eta Gambia Revenue Authority ya joje wala withholding tax so nyimbe bu kulet mi alonko Gambia askeno molla londo mo jamala londo man futaje e ka contrat ko di mola ibuka withholding tax bondije ay kanin price minna ya be nyika ya dunga mari blokon o mari titala kanamo jo bankobe fo kanamo la nyine atinna e ntemo advocate leti lamin pour ka Gambia Revenue Authority ye tesiti bake ye ferol bondi ye londo tamandi men sa itandiko ini molbe do ko keno la nyaadi le momo nin atrebe mojo hana atra fam inin député lelbe do ko kala lamin ka loi da loi min bayitan lako ikana mojo me alon ko asiyata dalas wil kemete wala wil tallulu fam atra majo bank account so e baje lako wobe mol forcé la pour eta e register Gambia Revenue Authority pour nyin kamala mobe na mojo ba mobe nyanta na mojo la ite mu contrat ko ti masonga mu ite takatela bullol la sawo ko reta ka men so ta kasiya dalas million hotel ite Gambia Revenue Authority fo malon ko kumbete kamoto so ite buka namojo momi yalon ko abe do ko wala tubaab do ko wala la salary mu dalas wili sabalate o dalas wili sabo kono dalas kemelu lo mel lata sorry dalas wili kilo mel lata wili fulo kan e o kana mojo o kunna andu o ka wili sabale soto ite ka dalas million soto ite buka namojo so Gambia Revenue Authority do ko le be bulume alon ko inyanta ferol bondilale ye mol contact mi alon ko se ma ko no structure put in place men satin nara momo ni atra ko iba mari jola ni atra abe darasi wil talulu silal akodo eta bank nim bank nyole link kodo kadun dawoda ni atra payment le kakeje ya faham pris alon ko jumal ka nafulo dundi mi alon ko be do ko wala mobe na mojo pour banko se riwa nyamel lam baraka baake no mbabula la jande iko kudima ko jonsi bare mba ka chakum la jande ngana mul fu mul fanal mi ko bi ngame kolsol mbeta la jande because also kolsol tan because man la radio la fanna be kol tanu la je bare mfele ngano mbabula jang ni mi lafta ko mandiro ke la sain tang 0044 777 1676759 ni mi lafta ko mandiro ke la yeda dum ka chato mfele ngano mba pin sain tang budung besa try nga ko mo nyandi jamange ñokorandi dulade ñokarandi dulalom budung mballa moy la say 0044 777 1676759 atulmi fala be Gambia be lamoro la man nga nomba ñi repeat ale kotake pour inshallah moy atulmi be Gambia be ko no WhatsApp dam maneto wala mo 0044 777 1676759 0044 777 1676759 mbekar la repeat la pour milbe Gambia narbe lamoro la al sa feno ya note down then ya save alion commande WhatsApp because ngal na bi radio la fanal alto call taroloje bari mutum bari ngulu mbal lamoyla programme mo fele mi alon ko fal ngani na fono je bi sajo ko de nuwaye mol ni bo nyala bi alhamdulillah manga kolla flota assalamu alaikum kadim rasul yo kono tan ka mo mon na folo mbarnte nante comment do mondi no fanena idea foje na nuwa konto neta fon konto mbo pamud bojan konto mbal be konto sina bari yalon kom president nying akam mira wala fanam bekerim kama ka jelo ko banko mol mankuni because ntela joy ya mira lot atol mete nyum programme o kala sa maybe sanji fula o maybe sanji killing cardanta I think okay
So nyin tulu ko man fo bi kula. Tulo munna nemo minti banko ka. Nyin tulo fintita banko dol ke ka celebrate. Tulu kolon fintita banko kan fe ko kolon wora yalla nyin fon yalla lundo la fon nata nyin fadera fon be la moy ka nyin programme la. Ndanante fadera news do ken ala news ko na nyin tulo la programme o nyim faje na ko na soto lundo ka ko munen dol fon malo fo president fo ni Macky Sall ta fo da ko kan na tulo wide français ka wide ani Macky na tulo tala nyotem because nte because moi kanyi memfo asekeno because ka fo ko milka tulo si kolon la masul be Sénégal ka pipe fix ba kono kana ka tulo wide o mun tuba bol nya ko to nya biti ni nya yelleti tuba bol be jaman to Australia jaman to Switzerland bo pompol fix la so ko Sénégal ni Gambie te mo boda min boda wo ma hani malo kilomita je so ni yenyi jibe ni ya jibe ntiaje ko na mansa kunda president ani Macky tafota je Gambelo tulo wafi mal ya wafi muntole Macky do sotaje ate do sotaje because ni ajibe no brother billa wala lamin konata ko do be ja ni mumbala fa balati banko kam banko bebe siri politician ol fanam bebe Gambia imu kamo kilimo abe nyon mo foka député ol mil fanantarte député bonto imu kamo kilimo abe nyon aparaka ba ka do fananta aparaka ba ka do assalamu alaikum Sam Walaikum salam ene mbara ni pareta la fa contribute la be ale blala ba mi no be live le go ahead hello go ahead be live le Sam all right okay alle mbara ba ke ngeni mbara dabo yeah go ahead Sam mbal kontona bake enen luha ali akata bake ala programo jing albe minke kan ali akata bake alkamol inform ka kuna danda na masakunda da malan tolte nyiro lonna bar bi nuwae plaso do ma academy foko fa ko kolongo sin ne futata duma bari man tutaraje wo sakenole asakenole because coming I dula la proximity ibe shutiari nyola nyami oil belt kilingolom sangamar ning fa ani mimbe sangamar bara ko minsi muna bambolomba okay oil belt kilingolom duma oil man bodalom so I mean for all the two options are right. Option kilon tesewo explain no. Okay. Which is near drill okay for itara duma. But there's only 500 meters between them. So it's the same oil belt long. So coming here water table benyame. On the surface here, on the ground surface, well, we have borders. But nita de dunta duma coming EGO bang idunta poto duma kaga up 50 kilometers. There's no border there, oil belt mawolo. So ni Senegal follow us in Kuwait follow us in Nyami. You know, the same oil, a coming drill, a little pipe of Tadaje, ne akumaska drill ka fintindi. Then it will take most of our oils away. Or otherwise, I can even find for that's also possible. It's often can only with the technology. Because honey ning fenke ning feels mimbijan right now, ning not feel oil mimbijan. Scotland jang. The latest drill they were doing, they were using the same technology to drill. So nuwaka mimbo exactly that's possible. Once again or a killing, konwaka nuwa sempentu yaka for onyalama is possible because our technology around already. They were using it and did not feel here. Scotland, yeah, technology used here already. And coming for the second one will be these are the same proximity. They are in the same oil belt. So in Senegal follow us saying, ko wata well of Jog Benjamin Juma.
it's the same. So in Senegal follow a syndrome, then there is likelihood that there is probability found ever. You know, okay. It's a fact that most of it will lose most of it through Senegal. But it only follow drilling. So they would have benefited. So in scenarios like these, the government should have mitigated first. Because and is at the border. Why don't they take legal advice? They could have taken legal advice first. Yeah, because even you balale. Yeah, but mbenga na government lonne. Ibe ikamanya mi anika kuoli minke mbenga olone. So this wouldn't surprise me. So nuwa baraka bake yemimfo tonyalom. Nuwa yemimfo I will analogy me is fact a technology so totally and is in the system Molba use can already. And it's scientific. It's scientific is a fact. Yeah, I use Jan Scotland. Okay. Yeah. Okay. Any left the evidence I can produce an evidence. Okay. For that person, yeah. Okay. So that's one. The other person minkanua kumandi kalafika jakandika foko ha fasa sunyano leba and so on and so forth. Fair enough. Yeah, understand? Listen, FAR is a reputable company in Australia. Petronas is a reputable company in Malaysia. So obviously, they will make a control of Gambia government, they hide. Everything can make this clandestine movement. It's okay, Nora. Because this is a company mini along for tax returns on infant consent. You know, therefore we have satellite all over. Hani tarako woli ya ofenko lift. Iba wafula mtotoni. Ni ba wafula fumul baro ni ba wafula da mimfonde tonyake. Ni ko ya on the reporting ke fine you can understand that. Come in 10 million soto. 900 909.5 million declare. 50 for some reason you calabantea. Okay, you can understand that. But the whole me along up to $1 billion barrel nyanda strada mi ko man fentara wor. What do $1 billion barrel ba wafla mtor? Listen, it's beggars believe, man. We are not that naive. Listen, Atul morning killer mualla. Atul you are all intellect. Morning killer mualla. Amanke ko more be naive like most of our Gambians. I'm sorry to say, living in Gambia because it all become friend for a kajalo kunyum program is against the government, which is not so. Government mumbele tat in tolenga fight ke purkana barona. Thank you. But we are doing it for a pyramid. Listen, I'll call a time Louis can allow him to nothing. Atuna la family, you are well off here. Asa la family take care of Janale, more look after Gambia Almambata. Ala no rocale damandu India. Nalo natul be a more sponsor back in Gambia, Mina la family man killing. But at the end of the day, Najal Canana Janko Bank di Yalo. Ali Fenkolisuto, Alkiliata, Ali Barako Minja, Ninka Minki. Al Hanata 5% of it, Mime in Bangkok and or reciprocate back in Gambia. Yaro will be development Jamal Galanoa. I'm sure. So obviously, Allah Barakabake, you know. Thank you very much. Keep it up. Aliko who can the Baleke. Every Sunday in the Kaljubela. Barbinia and Natanang. And the area which is also my area. So I know a bit. I'm not an expert, but I'm because Takona mom infinita Konata Koya. So Barnua covering I don't know in infinity. I have to come cat and Nimoloko. No, I mean for technology, Bijele. Mean the caring and is proven more by use can in the system. BPI used that. I did not feel in over Scotland. Yeah. Ala barka ba garba tilo karo shi. Next time never you to ko ma de be na be invited na fa na ka fumul inshallah. Oh yeah, ninga wato su ama problem tala la min. Okay, baraka. Yeah. Thank you. Baraka. Olam sam dawo baraka ba ke la kumandro ela diamo betata ba ke karante no ma. Noa sa jofana okay ma nganyinta. Assalamu alaikum badi. Hello? Yo, wa alaikum salam. Mr. Kolate. Yes, it told him. Kairaba Kantelati, Germany. Okay, Kairaba. Ndamang ankale okaran mangarabo karan. But in Karan Nimula Mundengan Kola Karan. Very good.
Yo, mbale nke follow le bri wat juma Sangama membe kering ka follow le. Yo, bin kongana nan brong pour ka le kontong anin ka fali ko albedo ko menna ala bambande. Ali bambanga fe wala mu do ko me alon ko do ko kendolem. Barin adama di wala banko kola. Men penso to men tambide wala. Yo moment dumbe testing ala banko e ka banko ka funyokan ke banko la na fulo ka funyokan o mari be do ko kende balla anin testing la balamo adum bal be la konton la latimo be mu no men kanyen programme ke anin mbe ala haji no asisa fana konton na bake ata fana mu testing la balti aka kol bonni nyoto sa ya ala haji tola dia tatulo dia la pamuru ko nga hatu tatul sunya de Kalau nggak nak bar Musa, nuha pongala jingala kita ala haji tatul dia lah. Tatul sunya mulai haklo wala sunya rol de. Yo, nuha labanta damento ala kacha labanta damento. Ko nyala muje kuma yata fango bake Gambia kono. Ntaka fole mune ya sabu manyim fundindino nyum ko mantara no Gambia kono. Ko bi ngamo no wala ba fola. Yo bali ntabe sirin jaman ne andung do kula da malamun denka du ngaduna do ko wala janna. Misami sal hanna to kanjo euro kemelulela. Afuta nyongarandin man saka kemo o kada tax tolen ka tax jola. Yo andong Gambia o jaman o lebe ngulu jeto bari no men fo capital be jele maçon be je ba de malal be jeto yo karalal be jeto business clé domandin nal be jeto nan ya lon ko le joke ka men soto karo ni aka fu na hayma o dol be je be ko soro ba ni hayma dol be je ka men soto nin karo fata akala ko wulta lulo sila dala so yo ni ko soto ita buka taxi joto foka jute hani jute fango buka jo ita buka taxi joto o buka banko samba nyato annun o mukule to me ala ka banko jindi du malala ka banko to komal bari hay banko dimol la taxo me ka jo wala ka banko ka balu wala banko niyete yo ni yo fa buka banko to tano nyato mon be Gambia jel men yalo ka koli bali soto kali o kali bali buka butu joje aparaka anu omu kulete me ala kumata baga no alo joroto ma fala ko alo kuma kende ba dum kuma le me ala ko ana fa wata baga do kula be taxi jo banko kan be balu ngata butu ngodam malamu kal konton potanga kal kulunje ka fali jobali mario la hino anala bambam kal kurunje munon kurunje ay tendu do unsa fo yo nyama aje ko nyentan ko karanalde parambe ko mina ko karanalde ko ay nyentan ko karanal balin ko atamu fennata amuspensa de le timo be kan inshallah fata timo be amuspensa de le tim be kan wala mu wajibo din ko sensa de wala mu wajibo wala mu be kan wow no ne ko kara kaji worsi fal belo ñu di ci fo mala futi sa ñu worso lo mamalo man nek kan activité ba la baraka yalo mandin ko ni la mu football pio dun ko mandin ko football pio baraka thank you bari kacabe jampala ko lo din ko mo be tatale yo alnijo ma ko la ko tanke alnijo okay baraka jumala ko man do fana ngo fana jibe okay okay bari on han ke be call sol batun kan bari nga mol okay mo ko la call na assalamu alaikum badi hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ta'ala barakatuh jumalo eto dima de Cheikh Abdul Hadi Jelan okay bismillah programme yo ngi kondo la ngi konate ngejo ini noa sife ngali konto ngejo yo barendela nyinin karobe damendo wala mu nyindi ko nyin tulo membe shingan Gambia teng bari fo Gambia ya
dindin ke ba mustafrin ke fo man suter ka fenna bang me alon ko membe ke kan Gambia no ay mo haklu bando ol sifa la wo fini la wo taman serol la ni mo la hakil tol to daje kende ibo taman serol jelal adu no ay mo haklu bando wo taman serol la kadu ko men ganda jakale a jakalo tambita Gambia dingul ben yalum ko ibe Gambia ni be Gambia bantala ye mira ni be ma don ko kuna ko me ko duma je apetin kala banko ka mo fana ma so no mi banko ka kuna platform ko me membe kere ala platform dolu imai ko la akata jakali ba sai wonta Gambia dum nyaadi Gambia dum to jero keno la nyaadi par ni ma day ko politiko la mo ha ni mollel mo Gambia dum ngamaran to nyanda tanga wala min ko be yambuloti nyola ni manke kafu ko politika kuti ni manke mo kungilina tati ni mu Gambia dum la tati be njija ngakata kibara janja na ka Gambia banko kan ni nyanda kelela do kulati so frende ni ngatra no Gambia la kulam momo kibar janja na ko se malo moe yalo Gambia le ni la fele kibar boy tama e kalo banko le ni ajam babul ko BBC ni kibaro kera jaka koyle ni ajam babo CNN ni kibaro kera jaka koyle ana kibar ko e ka kibaro no ma ku wala no ma ya itani molula bara muna nan to la mol bu ko itani molla wala kan ta jakale lami ado ni na jibe ngolo fo la bi fa ngolo fo samanda ko tel la jolal siya dolu bi dolu ci control la jolal so dolu bi ñaka ñi kool jele e be ko plawol no ma bare ke pla ku furu la no ma li man tol nafa jolal so dolu bi je ha ajibe bang abi jibe noa ko ne nyaadi la kadu mo me bolo mo to nyaade wala mo ñindi ko me e ka matale adu mel ka mata wala ma foni ya ko de wala men je ko wo yola karam bu ko bala adu ina rabu ko daga yola pratika ya asina de ma shet nin nyamada ya lon am alondale adu fananda lo daga rahmano te ma ya bo fani ya bo moli wala kenola wodi Gambia dingulu ngante be non kola Gambia dingulu ala ngambulo di nyola nuwani lamine be menke kan dimanche dimanche wallahi nase afuno pour Gambia dingol mele fana be Gambia banko kan ala ngambulo di nyola moro na banko ko membe je nyin ko woro nyin ay ko ma fer pour na banko shine samo ngalo gano ko mele kumbo ngakara mo ko mele kumbo ngashilo ko mele kumbo nyamo Dubai nyamo Qatar nyamo Saudia nyina liye Saudia nyol ka Saudia nyamo Nigeria nyol nyina liye ke kolti moro so ka kabe na banko kanne aduna abishin kanne o Gambia ko do dinnin ke ba muskafon ke dukare ala ngambulo di nyola na banko ni ngabula ko noma muna tinda nyanga shinda mata kuna maida en dolla inshallah aparaka ba gele kuma ka bedara ikobe mo mel marla wodi so fere ni nana ni ben no jolna ba ko na ni nday tan la ka fane ko ni na jolna ba ko na jan ni nam ade ko la fo mo marla moy kukile ma jam fana mbara ngodo fana kon ndol na so jarol mel ba ko no moron ko re al be banko le al mandra mo ko do ye so jarolu ko re ngali dani al be banko le info mo membe dunde ngalan to la info mo lam al pour banko lam ngali dani al na banko tankan ni kuma da bage na ba ko na le fempen jalma al ma kala lo no o dal taji al yen ni ngam muna na al be ta ni kuma da bage na banko mo na banko lat ota ala baraka baga ngal tendu ngal je Gambia dimo be dawdra ni almale kare gambe adul mel funan kay pour ka moga almale ali haklu to ala bulu kila hormona baraka baraka bak ngal tendu ngal je liba di am lal be shari assalamu alaykum badin hello assalamu alaykum badin hello assalamu alaykum hello alaykum kallamo men atrada mande okay bismillah okay na apam kan hello bismillah maden koton tanotana dimbal be to dima dodi ma Boubacar Juma Boubacar Cissé bismillah alla program go kuma ba bare intela ta den kara men na wala yin ko na ta dia amla pro na senola famala
in development pool mini be to Kataraburi moving them. Senola Carola. Nenete develop lano nata nunko ye bumulo le for sama bala ye mano la komento konko muma bon banko kan nenete dala nya alafu banko modi pour sama kana si modi be ta senola surtout modi malon ko fembe bulo kono ise seno finance no pour banko kanka konko bon Nanyadon ko mini beje totem tumado ko do beje totem ni tayol de media skenon za ko interest ala foi man interest ala bari mimbe den din senola karola banko mo ni nyanta pour ka fero ke ba surtout ni samol menen kana dum ikono nimmo man seno ke balo kola abe kala banko kam problème o timi ya ngon ka pe warla ba dum sama parenting akanasi dinkral be banko kam miya lonko wolman pour ka gambia saf balola mol mini ya lonko ka ordering kenam banta masimo mini ya lonko wala nyanta do ko ama jaraw mo jama pala be masimo le mini e kam mimo ordananten ya kodo min be bulo ko yew tabam ye masimo sa ya farolta ye ko ma ola nyon ye kintoldo banyon do ko balwe so on famol la banko ka nimman konko bondin na banko kan nenete da halade nga femo so mira development ka femo fenje ko wolen development kata tuba bu do bank kata min to le ka isanso men ko alba foka hanata mun ko no isanso wurle ma ko do fenke nyaadi de madama seno manyati le wala pour famol la padu on famol ka ando nenete development wayla niñen ko do sifal fanan sorta nin ko do miyalan ko gambe din tamu ya soto a nyama o ko do le ñe dum e agricultural investment oke wayla yirwa bina wala nyama fanan in sonda ko ko kuma ba ba sa nañi alfa meta seno la le seno kilin daban denglu o ñanda ko kelale mo ñanda ka condition bar senen la fanan ñanda ka investment ke red investment so halina budget fanan daban dindi ni ko do seno kunna seno pita yirwa no foni atale ko milbe ñaato man seno kumandi moli wolman seno kumande sa en tolni yaado min be nyato e be moda min be nyato tolni be kanyanta banko kan ni tol ma kumande tol fangol individual de nyanta kumande la ninga na do ko kende min soto la nem manta sambala mola itela dum kono ine baadi mamen be sirin jeto tan ta sambala wala bum kono ba sambal na bungol kono nganna balwo bondi jeto min tuta jeto be wala wafa no hadama di won ni may la balo soto e kadjo yale ya fam mim nyanta da mi jibe la tem man sakunda bi diamo meta mol meta diamo la tem adu ntela soje sono ni pour diamo ya ponda be kole ala ba but mol fam fam yebo akil ban sai e du visual de mansakunda mpela kero dal mansakunda tenin ko ite mol dankola parce que mena tin nan lafta dame ko benda jenken la jela mol min ya lon ko wolle de mansakunda kono do ko e to de o kerene insurance ol be bul jara lola fuelol be bulo ko ne kamni ke la motolo fuel min mansal o be ka boy to bul ike jara din kral minil ton tolbe kan jara no wolto banko din min man sakunda do ko la manke ko be NGO le to min yalon ko sembo warta ye insurance bi da jakale karola wolbe kaka so wolma wori na wolte wori la temo fembe kila banko molla na pati man sakunda do kuna wolte lola wala takela so min se keno wala banko dum woni wuli ba yaji do ko nyanta min kala baraka bake time o banda almost ke ba sabali hello ke ba sabali ke ba sabali Lamene konate nge tontong ke ba sabale tijilan aning anu apa nang kontong ite last konate 1 minute last kola bismillah lamene konate nganu haten to kajai abe kata ko men na kacibaro tindindi kibaro me alon ko watu katara kumarine aleka kafunyo kan kabanko mulu kala mutandi
andu même fango bije wala bala pa warta bak wajen kanyim membe foten gambian ko lunte bleb nola tatu ima faham ibu kilon ka kumol mem fo nimbe nyim fala ni ko panko kilo fentita na banko kan dol kamila du nola dolu fanan bije wala ka pole mun tulu wala malo mun mu tulo fo to yalo na tara molu aweyata ni molu ya kalamuta ikaje banko fengo banko mobile tamu dolu fango bije wala kalamuta romu banko fengo ni banko wala tati ngambol sotole men le miro ko binare molu ka ko banko fengo banko mo tati imata am nin ko felo ka tangina waram barel million kilina waranni ibuka evaluate no ye kenyo mem fo be na badala mem mu keme fingoti ni gambia dingol ko ne mo keme nyinin ka ko non to be ba fele ne malo mem mu nyin kene fingoti men ka fo mala ka kementi sai mo mari bala kene fingo baliu no la nyadi le ko sano ni lulu wala be gambia bulu I kamo le doro mol ka fo kene fingo dol ban camera nin tol ko kene fingo e camera control nyama tale mun kene finnem ni ko tulo fanam benna ba ko no me alon ko e kele fin wolu buka e majinno munam wote anana famunet man sakundale tinyaro ke inyanta banko dingol kalam tandila ila woro fengolu la ale harje menna wolu nyanta kala programme lete pour ka molu kalam tandiko dindia de ale so fengolu menna ninga karange mara unye tambaku ngani to woro so ton tol fana men so to asin banko kanandino nyin kusi falla anin nyin bari ntolam man sakundale kanyul koto kele abo ya jamme tulola obi nyin tulola ko ka ke kullo baleti inene man finti plenli ta fo banko dingoli hani menno 40 malo munam nyin tulola ko hani menno 40 membe kerimbi tulo jere jambi stoma e manta woni mun kuma sifaleti nimbe ke mbulu jande marin tata nyili le maaje yobe woni andu tele ko min bejan yalo lamin konate to nya gambe dingol cible mbarake kanyang man sakunda jawli maralla jawli le mbulu men yalon ko wandita ila tawla kene tati buka dan no tato foka molu tala kan annu ni tadam bulu problem balti wallahi billahi gambian kolu kana fasi lamin konate nuwa alkana fasi ndirole be kering andu woni nanta continue la ka ke pour mol yalon mune mu tati mol yalon mune sina fano mol yalon ko mune sikeno fo dolu be ke sibono bari molu malon ne ni wonte mo malla tatu bata kono mo malla kambalu bata kono mo malla kafa bata kono mo be la da hal ban ko na fengo watu banda ferek hakatu aya la baraka thank you baraka bagis ke basa bara kuma kampe da baraka bari no butung la no nyum ngel ngaplo sainte watu banda saga muru nuwa kan nuwa ye molla kuma kan moyle bari ni molla ka dañu programme wala ye molla kuma kan moyle cible saroti de nga programme ñu kumpa bari be min fanan kata kan be inform la wala ba kacala wala ñato wala ñindi ko mba tra kan de ka sidia jata na programme ko bari nga to fo jande kilinto flat kabri itelebe public accounts committee mi nan ko ñanta ka ñu reportol ñu audit ñu portol ni ke bule ko no mo kaje mu simpanya da ke samba député bon la ni kan dike kacha mo fo janda so lafta nga fa invite na kacha o fanna la ando ni possible da mbe mariam den dim fa nat la jande inshallah so mbo ko le to tuma do ni ale ma ko ni ne ñomoy mbe dan na ni man na fa na sa tara ko we reach out to them you know then de bala ko il finance na ne tara ko ngam fem fo jandi silo man tay silia ya fatam fan sinde molle mi mo to ñati yoy tan de molle nin tara control ngam fo jaman ke to ñati ya understand pour ni si kacha fa na o kumal bakal and the next program tuma do mol kafulam mo jande bar ni me so no wana ni former MP wala fabrical majority leader for the minority leader for ngeso jam ngajibe what is the way forward mo fanan kacha baraka ba ko abaraka lamen lamor lal ni jiber lal anin kor lal mbe be kontonna ni asewo wartante kam bakale kaje ko tonya molbe kerne mini alon ko ibe mantra gambia banko kan nyaaw bar hanbi gambia banko la nyaata e boleto wala na ko kube tama kan gambia nin akachabe kerin ikela wato beta kana ka kacanyel la moy so woyente kontan ba kalamen kon kam men fo moli e dron
ndol bukana talil lala jam bukana na mira kumo fo jam andu hannin ben na miro fana fola o miro kala kollel kamini alon ko be kerin to nyako ko nga afo nyamin to la miro to tulo nyi nga sa yeman no gambia banko kan nyame o munna miro le bar ko tulo o sotota gambia banko kan o sabatita andu ko tulo sintela o fana sabatita so nse mol konton ronke jayi ke tenton programme o nyi muy to lel tate abe sewol a sewo waralante kambake pour honorable Sidia Diatta wala Mariam Jack Denten itol fongol yena niyesi nganyim kol jibe bawo ndefo nga katale platform do pour nen Sidia e beng bar almanna la nyini ngala lumen nan na nyanta tarlaje nte sita nga batu nga manna ako atata nu gullile ay sangola soto ala mobile fana battery bandale birnga na ta kurawo man soto so wol bemu kule de me alonko wole atin nan kanyum programme oke banko min be ko Gambia MP mi alonko mol se souleyte la ela telefono obuka kurawo buka soto fo pour que la telefono fo charge so wol bemu kule de me alonko be ko mara bakala num fana nga audit report wol gel min alonko ye ki député bungola tembela tembo mi alonko Mariam Jack Denton be jela telamu ila chairperson the public accounts Finance Public Accounts Committee, FPAC, Sidia Diatta atlemu vice chairperson di, and then Public Enterprises Commission, baonga committee, baonga state-owned enterprises fanala audit report ol fanal jele. Halifa Salala mu wala chairman oti, ngol fanal bejele, ibeje tembo men na audit report ol fintisa. So ni na ata fanal ya ko indi mol mo etule mun simfanya reta, bao ning député dol kachatal minu ya yitandi ko ntol kanyim audit report ol minul fo wonena mam futa député la banta bato ka fa dami ko plenary andu nyim committee ol wollel nyanta nyim report ol sambala je sabe kumala le manen kol ko chokoro ka dia wolo fo ngol dako nga moytol fo ngol dalilo mi atinna itule nyi report ol soto e ma futandi député la banta bato ka fa dami plenary walla ni atra itol ko ya futandi jele yemun simfanya la tawo koto kaje ko kuluro ela mol kamini alon ko wollele tapala yake bawo kany million tan sabanin sabo mem fo mi alon ko director general membe internal audit directorate aya tankandi 2020 sango kono wo report o ni march karo tilm wannin kono do serum sango kono 2021 wolungalo ma letter o ni sign aya ki député bungal so itello no la ka fo ko itol député report ol minul nate kan o mo bri ya jamela tamonde bawo nga Sidia Diatta moyle ayo fole aning platform do la interview ko audit report ol minul kanaje wol birin 2014 2012 lam bari audit report o me alon ko adetta march 2021 wa tara itol bebe député bungala so men keta wala sina yo fana ko endi mol to kamala lamen abaraka bake mbe ta fana tentula mbe membe caring management anin staff wol be mbal jayila nyinka kente bunya barati pour aller en commandi ngana alla platform auto ngaddo man nimu mel long ngana nim mol ya tala baraka bake alma alay be ma baraka bake no once again ke to dike jimbara ke jay fana ila time mo melon goy kata kara kan kono to de programme kono mele kal lamoy adum fana ni fana lafta ni be ka fu nyoma nga sadam lamin sadam sanyam fana nga tentu nga jay bake nga nimbara fana mo keda mol melon nga sawata bake ka la programme ke audiolti aka ki formule kontare mba tendula mba jayla mbala do kunyim ma fana itan la mo bela ko ndel fana nyum it's not one person, it's like a team work do jamuda do fana jamuda ne janna kuma kan ko fadla do to comme effort like ni sifalum lamin sadam sanyambe kol min keka adun mbadu lamin sadam sanyam meda diamu la gambe ko la meda da bula gambe ko meda ku diamu ay ku jamaleke ma ko rol ke ka kole ke but to in fact amplify the voices of reason molo ma de melon ko meto la ado abala professional la melon ko ay dol ni mo sifal sabe ko ina wat nganda bo de gambe ko beto par no mo ni la wulu banko temo ni la wulu la temoto wato beto ino e 80 la mo lale gambe dum be kukudo nin ku kendo mi dabe fe wato beto oto nyum programme o member on behalf of member caring team o be and on behalf of member caring management mbe lamin sadam sanyamba tentulamba jaylala do ku nyimalla anu minelon ko fana wol be fana ka fo mol ma ka member caring fana na programme lo pa mo la programme ka ke audiolti ke janjande dulalu taring mbal tentulamba jayla mbal ni mbara la baki bari nga ñin lon ko dol bi je noa e kay day kay ko audio ko no la ye samba bante balde ke mu blue ye connect bluetooth la
speakers all ya apply mo be la moy lal wol program mo min fana boke kan they are also agents of spreading the message oto ala baraka bake atul fala min bola ala baraka bake ana je fata rabla dol to atul ya keno oto mbal tento la wala mbal jela bake ni ala kitala next program Sunday jannobe kila be simfanyal tala ning sidia ñoo moy hani halifa salla be futala mal kadiyama ani mariam denting foy sin kono to diyama e sele france na e kurul sinandi moli inshallah adum ben min fanan lalo ko lejde ko don tiwobe dawdande e don do so dawdande jara ken dialomba finance lomba economy lomba security lomba banko agriculture lomba any expatriate ite femfen so mun mi la expati kumande ni ñoo moy mbela fle ngi soto ñu programme ko no because mbela fle fa ngo lundo nga kul falen damande nga ta fanna dol to dami yalon ko atul fanan londi tiro fanan sinal si kul jaba ke so woto molye mbesula lo baake o don fra jamba fa la baraka baaka ngal teddungal jayngal nimbara diamo man dia nga fem fondu dale kasila al sala ko boni bal men no mo jawla mu gambia bela fen ay ma kunki ay ke mo bela fente jankote banno la bal janko sitala no gambia mun na bankoleti ning gambia tata nyaado bela tata nyaado bar ning gambia fota ku kitaw ku kede gambia bankola na soto fente tinyata bele amante nyamo clear until I come your way again ala baraka bake forward do inshallah he apachaki alla boyla nyancholo mo eke e apachaki sam fete ngodi ngo min kulo kido kuma kan bu kawsila he pa modi boja mimbe kering wato tije tele ka befo he fengo fenka murum fengo fenka lokoti jon kongol kono larandal kono kutubungol kono he tungol kono abe fintindi yana fe kenema momo make ku wala minka ke ku wala momo ba fo ku wato tije abena fe kenela ya be fo pa modu bojan tanawo tanatela ifrai fo e jakas bio munafali mamo icho sano be ulabawo ayao aye muna pamodu nala molube kumalalman muna bio de fali mamo icho sano be ulabawo pamodu bojanya la programo mbekeri nkafole nyama fali mamo With Jula Finance, you can send money to the Gambia, Senegal, Guinea, Ghana, Nigeria, and other African countries. You can also send to over 156 countries worldwide. With great options of topping up mobile credits in all those 156 countries. You can buy electricity top-up for your loved ones in the Gambia, and as well deposit cash into your bank straight from the UK with Jula Finance. We have over 150 collection points in the Gambia. Jula Finance branches, GT Bank, Reliance Finance Services, and MSJ branches. With Jula Finance app on iOS and Android, you can send up to £3,500 for just only £1 service fee. Tula benna kunko to buena la pa moli wandiding muna sula benna kunko to buena la pa moli wandiding muna sula ni benna kunko kantal sa kanta woye kunoli kana tinya mbaning pa woli be jikiring sula benna kunkole Gambia banko molo ntolta sula kumpa on sotola na kunkol kono ikana ala fali doya banko molo na mo balla balare nyum kunkol kono na mo kende balla balare nyum kunkol kono banko ala falu
alna mira Gambia la nyin sila kumpangolu ita tanna kasi kan man na multo ya na banko kan ka kuma jawol fon na banko ti wole banko ala salba siri ala wuli na Gambia bondi sila kumpangolu nyal balla ntulolu balla nalba siden na kunkol kanta la li kanta al kana son kunoli tinya na banko kan na kunkol kono ntolla mo balla ba nyim banko kono kabir mumu wala balare nyim banko kono na kunkol kono anna Gambia bondi Gambia alkalolu Gambia sefolu mbali damila billahi rasuluye al Gambia bondi banko molba kumbola dindi wolba fala suta tili musol ba fala la dingol ba fala tingol to